Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vampyr. Oder Vampire, keine Ahnung, Mann. Scheißegal, rein zu dem Dock jetzt hier. Schön. Nicht cool, dass nicht einfach eine Cutscene kommt oder so, sondern hier wirklich wohin fahren, ey. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. Wollten wir dann wirklich in ein Krankenhaus gehen? Da kennen sie uns doch alle. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. Ja, ist echt ein bisschen ironisch, Alter. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Ja, fahr mal weiter hier, Junge. You are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Endlich gescheite Klamotten klingt gut, Alter. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Wenn er das sagt, wo gehen wir jetzt hin? Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a
Good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Alter, die Alte ist auch komplett zugeblutet, ey. Oh, and Dorothy. Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Ja, jetzt lass mal wieder los hier, meine Hand, Alter. Das ist schon schmierig und schmutzig, ey. Auf zum Krankenhaus. Jetzt sollen wir das Blut analysieren, Alter. Status des Bezirks gesund. Ach du Scheiße. Rotten or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insult me again and I'll put an end to your misery right now. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Pausieren mal ganz kurz, Leute. Ja, Leute, wir sind wieder da. Was mal, ein Greenscreen ist gerade echt Abfuck, Alter. Ich muss mal gucken, dass ich das baldmöglichst noch ausdings. Mit dem Mikroarm, das nervt mich schon ein bisschen. Auch nicht, wie auffällig das für euch ist hier mit dem Flackern. Ich hoffe einfach, dass es euch nicht stört, Leute. Und ich würde das reichen, den Greenscreen gleich für mich zu... Achso, ja gut. Ja. Die Blutqualität. Deutet an, Qualität des Blutes. Die Blutqualität deutet an, wie viel EP du von einem bestimmten Bürger erhältst. Je höher die Blutqualität ist, desto mehr EP erhältst du. Mesmerisieren. Um das Blut deiner Beute auszusaugen, musst du sie zunächst in den Bann ziehen, um sie so an eine Stelle zu führen, die andere Bürger nicht sehen können. Deine Bannstufe muss genauso hoch wie oder höher als der Widerstand des Bürgers sein. Drücke LB, um Clay in deinen Bann zu ziehen. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Folge der roten Spuren ein Opfer in die Schatten zu bringen. Verlockung des Blutes. Drücke A und wähle, ob du Clay Cox entweder aussaugen oder loslassen möchtest. Wenn du ihn aussaugst, würde dir eine große Menge EP gewähren, jedoch hat das Konsequenzen, sei dir dessen bewusst. Je mehr du über Bürger weißt und je mehr Hinweise du über sie findest, desto mehr EP geben sie dir. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Vor allem gibt er uns gerade mal 500 EP. Aber reden kann ich mit dem nicht. Clay Cox. What happened?
Whoa, I feel giddy. Mhm. Nee, wir saugen den mal nicht aus, Leute. Also das ist halt die Frage, ne? It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Okay. Saugen wir die Unschuldigen aus oder machen wir es nicht, Alter? Das ist halt echt die Frage, Alter. Ich meine, wir sind ein Vampir. Ne? Und normale, also so Wachen und halt Leute, die uns angreifen, aussaugen, ist scheinbar kein Problem. Weil ich glaube, es geht hauptsächlich darum, ob wir hier die einzelnen Bürger aussaugen. Aber wenn wir die aussaugen, dann würde ich sagen, wir sammeln eh erst alle Geheimnisse über die. Wir sammeln eh erst alle Geheimnisse über die Boys und dann saugen wir die aus, weil dann kriegen wir mehr EP. Schluck, du Luder, ja. Fühl ich, Alter. Aber ich glaube, also die Bürger aussaugen ist so ein Ding. Kann man nachträglich die Schwierigkeit noch ändern? Ich glaube nicht, ne? Schade, weil sonst hätte ich das gemacht. Da hätten wir nämlich nochmal ein bisschen eine gewisse Rechtfertigung gehabt, Leute. Weil wir dann schon zum Übervampir werden müssen, um das Game zu schaffen. Aber ich glaube, so würden wir das auch schaffen, indem wir einfach nicht alle töten. Guten Sie sich, Doktor. Es ist eiskalt hier. Wo sind wir denn gerade überhaupt? Krankenhaus, okay. Verstehe. Was sagen wir eigentlich zu unseren Klamotten, Leute? Schauen auf jeden Fall aus wie ein edler Gentleman. Wobei, ich glaube, die komischen Lederdinger hier hinten drauf und so. Ich weiß nicht, ob das zeitgemäße Klamotten ist. Also, es sind natürlich, meine ich. It's locked, all right. Aber ich habe schon Bock, weil es gibt halt schon krank viele Vampirfertigkeiten und man braucht super viele P dafür. Und ich glaube, das wird man alles nur kriegen, indem man hier die ganzen, Anführungszeichen, normalen oder unschuldigen Bürger aussaugt. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Die können wir auch mesmerisieren. Ich verstehe. Wie ist die Lage hier, Alter? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Ich verstehe. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Ich verstehe. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Ja, ich verstehe. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich Leute mit einer Seuche behandeln I'm wollen not würde. familiar with all the staff yet. Schwierig. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague.
Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Dr. Corrigan Tippett, neuer Hinweis. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No, I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Na dann, ich danke dir. Achso. Persönliche Fragen, I guess. Ich würde mir tatsächlich beim Aussaugen der Leute, würde ich mir die Option wünschen, die komplett auszusaugen oder halt nicht komplett. Wisst ihr, wie ich meine? Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Einfach nur so ein Dreiviertel, Alter, dass die gerade noch so überleben können. Na, dann sterben die nicht. Ich krieg schön meine EP, Alter. Also ist ja vielleicht auch so, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass wir die komplett leer saugen. Wenn wir erstmal unsere Zähne in deren Fleisch gegraben haben. Ist schon groß auch die Map, glaube ich, ne? Bleiben Sie zu Hause. Influenza, häufig von Lungenentzündung begleitet. Bleiben Sie zu Hause, um die spanische Grippe in jedem Fall zu vermeiden. Können wir da rüber? Nee. So, die Alte, die wartet auf uns. Wer bist denn du? Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Und zu der damaligen Zeit war das einiges wert, Leute. Persönliche Fragen, Hinweis benötigt. Aber wir haben doch schon Hinweise, Alter. Sie sind erschöpft. Erzählen Sie mir vom Personal, Alter. Erzählen Sie mir. Some are really good and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Was mit der Leitung, Alter? Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good Sag ja, wir waren beim administrator. Militär, I just wish Leute. he would get out of his office now and again. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Oh, gibt keine weiblichen Ärzte. Zu der Zeit leben wir noch, What Leute. is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Die Belegschaft ist wichtiger, ist überall dasselbe. Ich hatte keine große Wahl. Ich glaube, wir sind einfach mal ehrlich, Leute. I can't say I'm thrilled to be working here, but to be honest, I didn't have much of a choice. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Ja. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach.
Glaub nicht, dass er was beweisen will. Das ist ihm, glaube ich, klar, dass er sich verantwortungslos verhält. Wir machen mal das hier, Anna. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Die. Oh, das war Leben in London. Persönliche Fragen können wir nicht stellen. Goodbye, Auf Dr. Wiedersehen. Also der Doktor gefällt mir, Alter. Ich hoffe auch, dass wir der Schwester Gwyneth jetzt hier keine Probleme gemacht haben. Indem wir hier mal ein bisschen mit dem geretalkt haben. Dem guten Doktor. Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit. Die Plakate kennen wir auch. Na gut. Glasfiole. Oh, was haben wir hier? War hier nicht irgendwas? Noch irgendwas aufgeblinkt, oder? I'm not one to make wait, Doctor. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Gibt's irgendwas Neues? Tippets hat sie gelobt. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Na gut, meine Liebe. Wenn dem so ist, dann ist dem wohl so. Schauen, was hier ein bisschen steht. Oh, hey. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. Okay, I Alter. found a wounded man by Alter. the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Geil. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Geil. Innerhalb von 2 Minuten, Alter. I would like to ask a few questions first. Wer ist Dr. Swansea? Genau, erstmal ein bisschen Infos What einholen. kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Ja. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Klingt alles in allem nach einem guten Mann, ne? And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. So, wo ist mein Raum, If meine you could Liebe? point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Was so weird wie er Nurse sagt, Alter, ne? Warte, die hier gehört nicht mit dazu. Interessant.
Aber den können wir heilen, damit wir ihn später besser aussaugen können, Leute. Ist das nicht geil? Fällt mir sehr gut. Auf Thank Wiedersehen. you, Nurse Crane. Thank you, Nurse. Nurse Crane. Krankenhaus ist voll. Wegen der Grippe nimmt dieses Krankenhaus keine weiteren Patienten auf. Das Krankenhaus ist voll. Bitte kehren Sie wieder heim. So voll, dass die Leute schon zum Sterben wieder nach Hause schicken, Mensch. Mal gucken, Alter. Vielleicht können wir dieser Stadt doch noch einen guten Dienst erweisen. Im Gegenzug erweist ihr uns natürlich auch einen guten Dienst, indem wir hier reichhaltig von den Menschen trinken dürfen. Da bist denn du, Bruder? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Alright. Wie ist denn die Lage hier, Junge? How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Ich muss dringend was machen wegen dem Greenscreen, Alter. Das fuckt mich so ab. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Verstehe. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Oh, der hat gerade mal Stufe 2. War auch nicht so viel EP. Persönliche Fragen können wir wahrscheinlich nicht stellen. I'd Handeln. like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Dann zeig mal, was hast du denn? Miltons Schrotflinte. Die ist aber eh zu teuer. Patrone, Schrottpatrone. Ah, jetzt sind wir... Ah, wir sind hier gerade in Verkaufen. Okay, ich verstehe. Wir könnten Kugeln verkaufen. Ob die Uhr bringt uns eh nichts, wir verkaufen die, Alter. Wir kaufen den Shit. Ja, im Moment sind wir noch ultra arm. Ich meine, dass es Händler geben wird, wussten wir, weil wir Münzen sammeln können, aber... Darüber hinaus... haben wir noch nichts. Ich hier nicht mal so einen kleinen Bite nehmen darf von den Leuten. Finde ich aber frech. Warte mal, da hinten ging es aber noch ums Eck.
Hier ist aber nichts. Untersuchen Sie die Taten des Bürgers. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Mordhimmel. Können wir das jetzt aber nur bei bestimmten oder woran sehe ich, wann ich hier die Leute beschatten kann? Aber ihr seht auf jeden Fall, es gibt keine zufälligen Wege irgendwo so hin. Ich glaube, man kann überall irgendwelche Hinweise und sowas sammeln. Machen wir hier. Das kennen wir schon. Komischerweise genau derselbe Zettel ist an derselben Stelle beschädigt und so wie die anderen Zettel in der Stadt. Die wurden so gedruckt, Leute. Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reed, any good news to share? Das ist die Frage, ja. Goodbye, Dr. Offensichtlich nicht. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Ob sie wirklich eine Vampirin ist? And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Mal ganz kurz was gucken, Leute. Oh, für die lieben Leute auf YouTube nicht wundern, wir streamen ohne Cam weiter. Ich habe das gerade mal, die Aufnahme von gestern geschaut. Das ist ja nur am Rumflimmern da überall um mein Mikro rum und so. Ich muss das erstmal fixen. Also ich habe keinen Bock, die Aufnahme von dem wunderschönen Game hier damit zu versauen. Da alles rumflimmert, Alter. Nee, das können wir so nicht machen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich hoffe, es ist auch okay für die lieben Leute im Chat. Haben Sie vom Cotard-Syndrom gehört? Aber ich würde jetzt eigentlich ganz gern erst nochmal fragen. Ich habe es nicht mitbekommen. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Schreib mir mal das Gefühl. Describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal.
You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Ja, Alter. Wenn die wüsste, wer wir sind. Würde ihr Maul halten, I'm Alter. assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover to hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Aber Rollo, wie ist denn das? Früher war das immer nicht so schlimm mit dem Greenscreen, oder? So besonders, wenn ich jetzt mal an unsere Minecraft-Zeiten denke und so. Ich habe meinen Vorhang echt krass verhangen, also... mein Fenster. Ich glaube, daran kann es wirklich nicht liegen. Das ist sass, ey. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Ja, woran es liegt, das wissen wir nicht. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it's such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? I'll leave you, Mistress of the Dark. Ich frage mich ja, was die Alte irgendwann mal sagt, wenn wir die dann aussaugen, Alter. Und wir werden die irgendwann aussaugen. Frage ich mich wirklich, was sie dann noch für einen Käse erzählt, ey. Nicht husten in der Öffentlichkeit, ja, das wissen wir schon alles. Krankenschwestern werden jetzt gebraucht. Im Namen der Barmherzigkeit, sie verlassen sich auf sie. Krankenschwestern werden jetzt gebraucht. Melden Sie sich beim nächsten Registrierungsbüro des Ministeriums für Arbeit und Wehrdienst und schreiben Sie an. 15 King Ways, London. Krankenhaus ist verdammt groß, Alter. Gucken wir uns erstmal weiter im Krankenhaus um, meine Lieben. Quatschen wir hier noch ein bisschen mit den Leuten. It's locked, all right. Ein langer Brief. Birmingham, 27. Oktober. Hallo Schwesterchen, wie läuft es in der großen Stadt? Hier in Brumm ist die Lage nicht so gut. Anscheinend ist die Grippe wieder da. Und in der Nachbarschaft gibt es viele Neuerkrankungen. Erinnerst du dich noch an Miss Scheller? Die fiese alte Schnapsdrossel aus dem 2. Stock. Sie ist vor 2 Tagen gestorben und ihre Wohnung ist bereits wieder vermietet. Mensch, man müsste mir schon eine Menge Geld bieten, damit ich in einem Bett schlafen würde, in dem erst vor ein paar Stunden eine Frau in der Krippe gestorben ist. Tut mir leid, dass ich mir mit der Beantwortung deines letzten Briefs Zeit gelassen habe, weil der kleine Paul, Mama, Papa und meine Arbeit in der Fabrik mich derart auf Trab halten. Finde ich kaum Zeit, meiner Lieblingsschwester zu schreiben. Übrigens lässt mein Sohnemann Grüße an dich, an sein Tantchen Pippa ausrichten. Du solltest den kleinen Quengelkopf mal sehen, er treibt mich jetzt schon in den Wahnsinn und Mama sagt, du sollst ein paar dieser fantastischen Kuchen mitbringen, wenn du die nächsten Male nach Hause kommst.
Im letzten Brief schreibst du mir, dass du überlegst, deinen Job im Pembroke zu kündigen. Ich finde, das solltest du dir besser zweimal überlegen, Pip. In der Fabrik gibt es immer Arbeit, aber die Löhne sind beschissen und es ist so langweilig wie ein Tag ohne Sex. Oh, ich habe einen neuen Freund und nein, ich bin keine Schlampe, du Moralapostelin. Wenn du also wirklich hinschmeißen und was Sinnvolleres tun willst, als jeden Morgen Tote zu zählen, solltest du vielleicht besser in London bleiben, dieser Gruppe beitreten, von der du mir erzählt hast. Diese Wache von Priven oder so. Hab noch nie von denen gehört, aber wenn es wirklich eine Art Miliz ist, die etwas verändern will, ist sie vielleicht das Richtige für dich, aber spiel bitte nicht die Heldin. Das hat meinen armen Billy in Frankreich das Leben gekostet. Er hat so viel Stoßtropps angeführt. Verdammter Krieg. Wie dem auch sei, komm so schnell wie möglich mal wieder her und halte mich bis dahin auf dem Laufenden, wenn es gute Neuigkeiten gibt. Viele herzliche Grüße von Lucy, Paul, Mama und Papa. Die Pippa Hawkins, also. Oh so. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Weiß ich ja nicht. Dracula, Alter, liegt hier ein Buch von Dracula rum. Geil. Oh, es schaut schon alles auch sehr schick aus, ne? Kann man einfach wirklich mal sagen. Was haben wir hier? Öffentliche Bekanntmachung. Öffentliche Bekanntmachung. Präventivmaßnahmen zur Bekämpfung der Grippe. Spanisch. Erstens, bedecken Sie bei jedem Husten und Niesen Nase und Mund mit einem Taschentuch. Zweitens, gehen Sie zu Fuß zur Arbeit. Drittens, kein Spucken. Viertens, trinken Sie nur aus Ihren eigenen Gläsern und Tassen. Fünftens, meiden Sie Menschenmengen. Sechstens, gehen Sie bei Krankheitsanzeichen sofort zu Bett und rufen Sie einen Arzt. Anfertigung einer Maske. Nehmen Sie ein gewöhnliches Mulltuch mit den Maßen 8 bis 16 Zoll. Falten Sie es zunächst auf die Maße 8 x 8 und anschließend 8 x 4 Zoll. Die Schnüre in jeder Ecke sollten etwa 10 Zoll in der Länge betragen. Legen Sie Ihre Maske, wie in der Abbildung dargestellt, über Mund und Nase. Im Auftrag der Gesundheitsbehörde. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Warte mal, wollen wir die jetzt? Eigentlich wollen wir hier noch gar nicht sein, oder? Oh nein. Ach du Scheiße. Kann ich dodgen? Ah, schön weg da mit dir, Junge. Er hätte es ja auch einfach bleiben lassen können. Also diese komischen, die nicht so qualitativen Vampire hier, von denen gibt es scheinbar mehrere. Und die streifen hier scheinbar auch einfach durch die Stadt. Stellt sich uns natürlich die Frage, hat die komische Seuche und die Viecher, haben die möglicherweise irgendwas miteinander zu tun? Aber wir schauen uns erstmal weiter im Krankenhaus um, Leute. Kann ich nochmal außen ein bisschen rumlaufen? Wer bist denn du? Kennen wir dich schon? Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything.
Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? Wirklich sehr optimistisch, was wir hier von uns geben. You must get a hold of yourself, Nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Sie werden überrascht. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Ich verstehe. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Okay. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Werden wir uns merken. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. Patienten brauchen sie, Alter. But you're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. Ah, kann ich mir vorstellen, ey. Goodbye, Nurse Hawkins. Tschüss, Miss Pippa. Oh, das ist die Olle. Hier waren wir schon, die konnten wir raus. Wir können natürlich nach oben oder hier nach links gehen. Das ist die Pippa. Oh, ich kenne wir aber auch noch nicht, Bruder. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Okay. Alter. Chill mal, Junge. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Das hier ist, glaube ich, zu offensive. Ich würde ihm entweder, sagen, er soll sein Maul halten. Oder wir sagen das. Nee, er soll sein Maul You are halten. going to change your tone with me, my dear colleague, and very quickly. I don't think so. Perhaps you think yourself protected by Dr. Swansea, but I am still a free man, and I will speak to you the way I want. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor.
Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Okay. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Ich will eigentlich mit dem gut stehen, Alter. Ich glaube, das hier wäre was wir uns vielleicht selbst einreden, dass wir viele Leben gerettet haben. Ich weiß ja nicht, was genau wir gemacht haben, Alter. Knowledge has always been and will remain our main weapon. And it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative. It is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. Er hat recht, Alter. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Wollte gerade sagen, da sind wir uns doch einig. We'll talk later. Ja, aber es ist wenigstens einer mit einem Mumm, der auch mal sein Maul aufmacht. Und uns nicht gleich hier den Hintern poliert, nur weil wir hier aufgetaucht sind, ey. Das ist die gute Dorothy. Das ist der Martin, mit denen quatschen wir gleich. Wer bist denn du, Alter? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Ihr Leben in London. Erzählen Sie mir von sich. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work. Ja, das wissen wir alle, das wissen geil. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What made you Spricht auf jeden Fall wie wir. I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Mit dem haben wir uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen positiv gestellt. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Das glaube ich aber tatsächlich nicht, Alter. What can you tell me about the Pembroke?
Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood. Ja, ich werde dich einiges über Bluttransfusionen lernen. Also das ist halt so die Frage, Leute. Also klar, wir werden auf jeden Fall Bürger leer saugen für die EP und so. Aber ich glaube, es wäre halt unklug, wenn wir die Leute hier im Krankenhaus aussaugen würden. Weil wenn auf einmal die Kollegen verschwinden, dann sind wir irgendwann der Einzige hier im Krankenhaus. Das ist irgendwie auch nicht so geil. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Mr. Rollo schreibt doch gerade, wir müssen auch den Ruf des Krankenhauses beachten. Wenn die Leute Angst haben, herzukommen, wäre das doof. Ja, das ist halt auch so der Punkt ein bisschen. Also wir wissen auf jeden Fall, dass das, was wir machen und auch wie viele und in welcher Form wir die Leute aussaugen, dass das auf jeden Fall Einfluss auf das Game hat. Und da ist halt die Frage, wie sehr. Also das wäre zum Beispiel krass, wenn wir hier die Leute aussaugen, dass dann hier keiner mehr herkommt oder so. Falls überhaupt noch Leute herkommen. Es kann ja auch sein, dass die Leute, die jetzt gerade im Krankenhaus sind, auch im restlichen Teil des Games eben da sein werden. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Ich denk, man kann sowohl ein guter Arzt sein, wenn man sehr distanziert ist seinen Patienten gegenüber. Man kann auch ein sehr guter Arzt sein, wenn man gefühlsmäßig involviert ist into seine Patienten. Ich glaube, dass sowohl als auch förderlich sein kann. Jedoch kann aber sowohl als auch halt eben nicht förderlich sein, ja. Das heißt, wenn man zu distanziert ist, dass man halt einfach wichtige Sachen übersieht oder dass wenn man zu involviert ist, bereit ist, Sachen zu tun, obwohl der gesunde Menschenverstand eigentlich sagen müsste, nee, das geht zu weit. Goodbye, Dr. Danke mich fürs Gespräch, Dr. Strickland, Alter. So, da drin haben wir ein paar Patienten. Hier ist ein Patient. Ich denke, das ist der Ackroyd. Ah, guck mal, hier waren wir vorne am Fenster gestanden. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Vor allem seine Kehle ist voll am Sack und wir sprechen erstmal ein bisschen How mit dem. painful is your throat, Mr. Goswick?
So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. How painful is it? So painful. Good evening, sir. Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes. Die liegen überall Sägen und Messer und sowas rum, weißt du? This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Aber haben wir irgendwo Quests? Örtliche Untersuchung. Das ist der Händler. Eine Geldbörse im Garten finden. War... Wir haben jetzt nicht direkt irgendwelche Nebenmissionen oder so. Guck mal, im Krankenhaus haben wir bald alle durch. Was ist das hier? Örtliche Untersuchungen. Na gut, mein Lieber. Erzähl mir mal ein bisschen was von dir. I don't want to talk, Doctor. Na gut, wenn du nicht reden willst, I have to go now. lassen wir ihn mal alleine. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm all right. Don't waste your time with me. Das ist deine Mom, ja? Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. Als ob wir das wissen, Alter. Wir sind seit 5 Minuten hier. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Verstehe. Fühlen Sie sich hier gut beraten, meine Dame? What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap.
She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Wir müssen mit der Schwester quatschen. Und mit dem Fahrer. Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Echt? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. Solche wollen Leute, die sich umbringen wollen, Alter, ins Gefängnis stecken, hä? Legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. Goodbye, Mrs. Goswick. Ist nicht unrecht, die Gute. Oh, wer bist denn du? Das ist die Dorothy. Wer bist denn du, Good mein evening, Lieber? sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. Ah, All das ist I der want is to Harvey. get me bloody arm fixed properly. Ja, war damals Vorwand Religion, aber vor allem entzieht man seine Arbeitskraft dem Befehl der Hoheit. Kann man es nur wagen, sich selbst umbringen zu wollen, Alter, dann nicht mehr für den Staat arbeiten zu können. Ja, du hast recht, das geht natürlich gar nicht. Den hier könnten wir theoretisch schon mitnehmen und aussaugen. Erzähl mir mal ein bisschen von deinem Leben in London, Bruder. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Ackroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Sorry, Bruder, hab keine Zeit, Alter. Tell me about your injury, Harvey. Na, ach, Junge. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Scheiße. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. How are your children after losing their mother? They were smaller then.
The only good thing about this is my Ellen didn't bring them with her that night. Ich verstehe. Na gut, dann auf Wiedersehen mit Freunden, I guess. Das haben wir alles. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. Wir könnten den bald aussaugen tatsächlich, aber unvollendeter Brief. Wir könnten den bald aussaugen, aber das ist halt so die Sache, Alter. Also ich habe schon ein bisschen Mitleid mit dem seinen Kids so. Und wenn wir den aussaugen, das ist eigentlich fast wahrscheinlich schon des Todes so geil für die Kinder. Weiß ich nicht, aber ich kann halt gut sein, dass wir jedes Mal moralisch gefordert werden, wenn wir hier irgendeinen normalen Menschen aussaugen wollen. Das ist schwierig. Pembroke Hospital, 2. November. Meine lieben Kinder, es tut mir leid, dass ich euch bisher nicht geschrieben habe, aber es schmerzt höllisch, allein diese paar verflixten Wörter zu Papier zu bringen. Macht euch keine Sorgen, Daddy kommt aus dem Krankenhaus, sobald die Ärzte seinen Arm heil gemacht haben. Wenn ihr bis dahin etwas braucht, geht zu Mr. Chadwick auf der Baustelle und sagt ihm, dass ihr Harvey Fiddicks Kinder seid. Erinnert ihr euch an Robert Chadwick? Der große Mann mit dem Schnurrbart, der mir letzten Frühling half, die Haustür zu reparieren. Geht zu ihm und bittet ihn um ein paar Schillinge. Er wird euch sicherlich helfen. Leider kann ich gerade nicht arbeiten, aber wir lassen uns etwas einfallen, wenn ich zurück bin. Keine Angst, wenn Daddys Arm wieder bei Kräften ist, wird alles gut. Wenn die Ärzte endlich meinen Arm geheilt haben, werde ich zu euch zurückkehren. Wir müssen die Kinder danach auf jeden Fall wieder mit ihm vereinen. Und dazu unser wundervolles Teufelchen-Emote, Alter. Fühle ich komplett. Da müssen wir auf jeden Fall, Alter. Ja, na bald. Bald können wir den Bruder aussaugen, Alter. Warte mal. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Persönliche Frage. You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Wir könnten ihn jetzt schon aussaugen, Alter. Würden 1000 EP dafür kriegen. Goodbye for now. Wir warten mal noch. I'll see you later. So oder so, für die lieben, wunderschönen Menschen auf YouTube machen wir jetzt an der Stelle erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Tschüss.